තවත් වේගවත් තරඟ සහවකට සියල්ල සූදානම්. ගජබා සුපර්ක්‍රොස් 2012 විනාඩුතුර ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. 1600 cc කාණ්ඩේ. Well, the cars are being released from the paddock area and they make their way to the start line, and this is of course another Seat Slada championship event. This is SLH cars up to 1600 cc. අදියර දෙකකින් යුක්තයි මේ එහි පළමු අදියර. 1600 cc කාණ්ඩේ. මෝටර තාංශයේ තරඟ. ප්‍රබල තරඟකරුවන් රැසක් අද තරඟය නියෝජනය කරන්න සූදානම්. සජාඩ් සුහෛර්, Easy Racing. Well, from the Easy Racing team you had Sajad Zuhair, and this is of course your startup grid, and Ashant Silva clocks in the fastest timing of 59.408. Believe it's his own little present to himself, given the fact that it's his birthday today, so celebrating rightly. Ishraq Wahab takes in second, that's 59.744. Paslu Piris only clocks in the third fastest timing, but this should be quite an interesting three-way battle. In fourth, we had Janaka Dias, right behind him Sajad Zuhair with Misaka Naveen and Upulwan Serasingha rounding up that grid position. Ashant Silva හොඳ උපන්දින ජයගත් ඉතුරු කරා විට පසුපසින් feminine පසුඳු පීරිස් Ishraq Wahab වෙනි. Well, I think he's looking for that birthday gift to be the double win here, Dinesh. But now taking a closer look at your start line. And that's pole position Ashant Silva, who clocked in the fastest timing. He leads the point table for the Seat Slada Championship 1600cc. Ishraq Wahab, notable driver for a lot of tricks under his sleeve, so a lot of challenges coming from him. Silva needs to watch out, and Hasandu Piris in third. Interesting though, the top three. So that's your top three drivers for this event, and they are followed by Janaka Dias. Considerable amount of podium finishes. He's also known for racing in the GT event. And next to him, Sajad Zuhair, who is second in the points table. So the red flag moves out of the grid, and we wait for the start lines. තරගාරම්භයට සූදානම්. වට 6කින් අනුනයි. ප්‍රබල තරගකරුවන් රැසක්. Sajad Zuhair, Janaka Dias, Ishraq Wahab, Paslu Piris, Ashant Silva. Good start from Silva. Ishraq Wahab trying to hold on. Paslu Piris too late. And already Paslu Piris heads into that tire wall. Kaspersky කලාපයේ බොහෝ දේ සිදු වුණා. ඉතින් කලාපේ නවතීර්ණ වන විට මේ වතාවේදී දක්නට ලැබුණ ඒට ආරම්භ ලබන ඩොල් බුල්ජන්. Well, it seems like Buljan set the trend. A little bit of a touch there coming from Janaka Dias, and Piris just could not correct it right in time. But up ahead, Silva and Ishraq Wahab. And seems like Piris is bowing out. Ashant Silva. උල්පොකුරේ අවධානයෙන් මෙතන ඔහු ඉදිරියෙන් පැමිණෙන නිසා ඒ අවධානයෙන් ගැලවෙන්නට හැකියාව ලැබුණා. මෙන්න දැන් සියට් කලාපේ පසු කරමින් සීග කලාපේ වෙත අවතීර්ණය වේගයේ අඩුවක් නැහැ. ඔවුන්ගේ මේ කලාපයේදී පවා විශේෂම ආසන්නකම ලැබි දෙකදී ඒ ආපේ වේගයේ ඒ ආකාරයෙන් නඩත් කළ ආකාරයක් දක්නට ලැබුණේ. පසු පිරිස්ද නැත්නම් සජාඩ් සුහෛර්ද පෙරවතාවේදී it actually looked like Paslu Piris, since he was ahead of Janaka Dias, Dinesh, and it was Janaka Dias coming in there. So we will need to get a little bit of a close-up. Hopefully the dust will settle enough for us to get the visual. Ashant Silva, Ishraq Wahab, Janaka Dias, Paslu Ulpokure. Ashant Silva doing himself very well, taking advantage of that pole position. Nope, seems like it's Sajad Zuhair, so correction. Sajad Zuhair takes a bow out of this race. ඔහු ඥානතරට ලක් රාත්‍ර Ashant Silva අනුතර ආවියෝකයයි ඔහුට පෙළ ගැසී තිබේ. කෙසේ වෙතත් පසුබෑමක් දක්නට ලැබෙනවා පසුදු පීරිස්ගෙන්. ඔහු මේ මතබදියට ගොනු වුණා. ඔහුගේ ආරම්භය අද ප්‍රමාදයි. And seems like Paslu Piris does take a spill, Dinesh. Seems like you spoke a little too fast. A little too soon there. He has already taken a hit on that high wall. මා විශ්වාස කරන ආකාරයට ඔහුගේ සියට් කලාපේ යම්කිසි
ප්‍රශ්නයකට මුහුණ පාන සිදුවී තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන රථය ආපසු හැරී තිබෙනවා ඔහුගේ කියන්නේ මෙන්න පසු පිරිස සිදුවී තිබෙන ආකාරය සම්පූර්ණයෙන්ම ආපසු හැරී තිබෙනවා ඔහුගේ රථය යන ගමන් මගට වඩා වෙනස් ගමන් මගකට හැරී තිබෙනවා නමුත් ඔහු නැවතත් දැන් නම් ඔහුට වඩා සෑහෙන ඉදිරියට වටේකට ආසන්න පරතරයක් තබා කරන ආශාන් සිල්වා වෙන්න පැමිණෙනවා සියට් කලාපය. Ashan Silva in the lead for race 1 of the SLH cars up to 1600cc. Ishraq Wahab not pushing his machine to the maximum, so I'm guessing he still has a plan under his sleeve. එන පෙරවතාවේදී සිදුවුණු තදබදය පසුදුගේ රථය සම්පූර්ණයෙන්ම ගමන් මගින් ආපසු අනෙක් පසට කරකැවි ඇදී යන ආකාරය අපිට කිව්වා මේ කලාපයට එන ඊට වේගය වැඩි නමුත් පාලනය කරගත යුතු සමීප වංගු දෙකක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අපේ දුටු සියට් කලාපය තරග ආරම්භයේදී තදබදේ නිර්මාණය වුණු කැස්පර්ස්කි කලාපය මෙන්න මේ ස්ථාන දෙක බොහෝ දී සිදුවන තැන්. Well, definitely the other riders and drivers both need to watch out for that corner. Dinesh seems to be a little bit of an ill-luck spell there. But some of the drivers have been lucky enough to breeze through it. And Ashan Silva in the lead with Ishraq Wahab and Janaka Dias in second and third. Ishraq Wahab දෙවන තැන. Janaka Dias එපසුපසින් කෙසේ වෙතත් ඉදිරියෙන් Ashan Silva ඊයේ දවසේ කාල ගණනේ ඉදිරියෙන් සිටි අද උපන් දිනය ඔහුගේ බලමු. Well, Birthday Boy leads the way for the SLH event, and I'm sure he's quite happy not knowing where Ishraq Wahab is because he cannot see Ishraq Wahab right now with that dust kicking up, and that seems to be comfortable enough, which means he doesn't have a challenge. Ashan දින ප්‍රශ්න දෙකයි. අද ඔහු සාදයක් දෙනවද මිතුරන්ට? නැත්නම් මිතුරන්ගේ තෑග්ගක් ගන්නවා. නවීන තාක්ෂණයේ මැනවින් භාවිතා වී තිබෙනවා මේ හැම මෝටර රථයක් උදෙසාම දකින්නවා ඉහළ කැමරා පද්ධතියක් පවා නිර්මාණය වී තිබෙන ආකාරය වඩාත් සුව පහසු තාවනයක් සඳහා ඔවුන්ට මඟ හොඳින් හඳුනා ගැනීම සඳහා මේ සියල්ල උපයෝගී කරගෙන මේ හැකියාව තිබෙනවා. And as Dinesh says, the camera has been fixed up so that the drivers can later on take a look at their performance and how they've been doing in the race. Most of the drivers, even if you remember, Nishan Vasantantri had the camera, onboard camera attached. It always helps to see how you performed and learn from your mistakes, I guess. So this is Ashan Silva, your race leader for the SLH event. තාක්ෂණය තුලින් තමන් තරගයේ නියැලුණු ආකාරයෙන් තමන් අතින් සිදු අඩුපාඩු ඒ සියල්ල පිළිබඳව ඒ අනතුරුව හොඳින් විමර්ශනය කිරීමේ හැකියාව පවා සම්පාදනය වෙනවා. මේ මන්නරම් ලෙස ඒ වංගුව හසුරුවා ගත්තා. ඒ තමන්ගේ කරගත්තා මෙන්න ඒ සඳහා තමන්ගේ තාක්ෂණය භාවිත කරන ආකාරය පසුදු පිරිස් දැන් තරගයේ නිවත් වී සිටින ඔහු දන්නවා අභියෝගයක් එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. පත්තුණු තත්ත්වය හා සංසන්දනය බලන්න. Well, Dinesh seems like Passenger Piris has rejoined the race. So it seems like he's not giving up anytime soon because the points after all going to this year's Slaughter Championship. But the SLH event, we still have Katakurunda to go through. So the race is still not over for them. Ashan Silva ahead of Ishraq Wahab. Wahab now closing on that gap a little bit, but Janaka Dias still not close enough to deliver the challenge. ප්‍රමුඛතම තරගකරුවන් තිදෙනෙක් ඉදිරියෙන් ආශාන් සිල් තවමත් පරතරය තහවුරු කිරීම ඉස්රාක් වහබ් ඉනාල්තරුව චරණ. And the checkered flag is out, so birthday cake for everyone at the paddock with celebrations Dinesh, and Ishraq Wahab in second with Janaka Dias in third. අද ඔහුට මතකයේ හිටින දවසක් ආශාන් සිල් අපි උණුසුම් සුබපැතුම් ජයග්‍රහණයට උපන් දිනේ. ජයග්‍රහණය කළ ආශාන් සිල්වා ඉස්රාක් වහබ් දෙවන තැන ඉනාල්තරුව චරණ ඩයස් තරගයේ නියෝජනය කළ පසුදු පිරිසට තරගයේ නිමා කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සජාඩ් සුහෛරිට තරගයේ නිම කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ දෙදෙනාම ඉදිරියේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න කණ්ඩායමක් හැටියට පොන්ටි Welcome back for the Gajrawa Supercross 2012, and we're already halfway through the events list. These are the highlights from the SLH cars up to 1600cc.
In pole was, of course, Ashan Silva, followed by Ishraq Wahab. The two of them got away pretty easily before this pile-up here, where Sajad Zuhair had to bow down. And Silva takes the lead, followed by Wahab. And this is Sajad Zuhair taking his car aside. Janaka Dias moves up to third. And the three of them takes on the battle for the SLH event. And as you can see in the visual at the far end, that's Pasina Pires taking a hit into the tire wall. And the checkered flag to Ashan Silva, followed by Ishraq Wahab and of course Janaka Dias. And we move into the awards presentation for the SLH event. Major General Amban Pola does the honours. Colonel Commandant, Engineer Services Regiment. This is the SMS Holdings Private Limited Trophy. And in 5th place, that's Upulwan Sera Singha. And in 3rd, that's Janaka Dias. Ishraq Wahab takes on 2nd, and there you go. Well done, Wahab, well done. And the birthday boy takes on the winner's trophy, Ashan Silva. Subhavandanak Ashan. Ashan Silva, Ishraq Wahab, Janaka Dias. Me palama dirani mawduti balamate wenne di kumak siddu weyide. Gajaba Supercross 2012 තරගයේ සවුල් 9ක් මේ වන විට නිමව දැක තිබෙනවා.